Muito obrigada. Então, agora também queria agradecer à colega Tinali a presidência da primeira parte desta reunião conjunta e passamos agora então para a terceira ronda e, portanto, 2 minutos a cada orador e passava a palavra ao colega Gunnar Beck, que falará em nome do ID pela Comissão ECON e que se encontra na sala. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Kommissare, der EU-Beschäftigungsbericht 2021 stellt klar, dass die Jugendarbeitslosigkeit in der EU 2020 auf über 17% durchschnittlich gestiegen ist. Italien hat eine Jugendarbeitslosigkeit von fast 30%, Griechenland 35%, Spanien gar 38%. In Deutschland hingegen sind nur etwas über 7% aller Jugendlichen arbeitslos gemeldet. Teils jedoch, weil die vielen Neudeutschen, die Frau Merkel seit 2015 importiert, von den Statistiken ausgenommen sind. Sowohl die Bundesregierung und die EU-Kommission preisen uns Einwanderung vor allem von Millionen unqualifizierter junger Afrikaner an, weil wir so angeblich den Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt deckten und unsere Renten finanzieren könnten. Laut offiziellen Statistiken des Assemblée des Départements de France kostet ein einziger junger Migrant den französischen Steuerzahler 50.000 € pro Jahr. Nach Angaben des Familienministeriums und des Bundesverwaltungsamtes für Migration kostet ein junger Migrant den deutschen Steuerzahler knapp 64.000 € jährlich. Ich bin sicher, ein motivierter junger Grieche oder Spanier würde unsere Steuerzahler weniger kosten. Nun meine Frage: Warum also konzentriert sich die Kommission nicht auf die Beseitigung der Jugendarbeitslosigkeit junger Europäer und promoviert stattdessen Einwanderung unqualifizierter Migranten? Denn immerhin können die meisten Europäer lesen und schreiben und sprechen zumindest eine EU-Sprache. Was, mit anderen Worten, hat Ihre Chefin, Frau von der Leyen, gegen junge Europäer? Muito obrigada. E passo agora a palavra ao colega António Rinaldi, em nome do ID, na Comissão EMPL, que também se encontra na sala. Grazie Presidente, grazie Vicepresidente Dombrovskis e Commissari Gentiloni e Schmidt. Spero che non sia stata a causa di una pandemia di questa portata che ha generato una crisi economica senza precedenti per convincere le istituzioni europee che la governance economica dell'Unione, e in particolare il Patto di stabilità e crescita, devono essere radicalmente riformati, così come viene da tempo auspicato non più solamente dal mio gruppo politico, la Lega. Lo sostiene anche Mario Draghi, nell'attuale ruolo di Presidente del Consiglio del mio Paese, supportato da una larghissima maggioranza parlamentare, forte della autorevolezza tecnica dopo aver presieduto la Banca Centrale Europea. Siamo infatti finalmente giunti alla consapevolezza condivisa della necessità di modificare queste regole che hanno impedito a molti Paesi membri di perseguire una ripresa economica sufficiente a causa dei palesi effetti prociclici dopo la crisi finanziaria iniziata nel 2008. Rimangono solo gli irriducibili rigoristi, dimostrando di non aver ancora compreso la lezione che il teorema dell'austerità come funzionale alla crescita non porta ai risultati sperati. Il resto del mondo ne è la prova più tangibile. Pertanto, tenuto conto che la clausola di salvaguardia sarà disattivata ad inizio 2023, è a disposizione meno di 1 anno e mezzo per una discussione così vasta e complessa. A tal riguardo, la Commissione come intende procedere? Comunicherete in anticipo almeno le linee guida che ispireranno le modifiche al fine di consentire ai Paesi membri di poter programmare le proprie politiche economiche e fiscali al rinnovato patto di stabilità? Secondo, vi è l'impegno ad iniziare il confronto sulla riforma in modo da essere pronti con le nuove regole già a inizio 23, oppure di iniziare la discussione e poi eventualmente prolungare la clausola di salvaguardia fino a quando sarà necessario, perché in caso contrario esiste l'elevata probabilità che si torni alle regole del patto di stabilità se non si giungerà in tempo utile alla riforma. Grazie.
Obrigada. Julgo que não temos ninguém do SER para falar em nome da Comissão ECON e, portanto, passo a palavra à Elizbieta Rafalska para falar em nome da Comissão do Emprego e que também se encontra na sala. Panowie komisarze, mówimy, że mamy pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego i wzrost gospodarczy będziemy mieli w 2021, w 2022 i potem powrót do wzrostu gospodarczego sprzed pandemii. Oczywiście warunek jest taki, że przezwyciężymy COVID-19. Usłyszałam dzisiaj, że maleje ryzyko zdrowotne. W związku z tym mam pytanie, jaka jest realna szansa na osiągnięcie zakładanego celu, to jest zaszczepienia wszystkich osób dorosłych do końca lipca. Mamy koniec czerwca. Jak wyglądają te dane? Ponieważ tylko odporność populacyjna daje nam gwarancję powrotu do normalności, a po samej pracy parlamentu widzimy, że ciągle nam do tego daleko. Już niektóre z krajów zapowiadają kolejne jesienne lockdowny w związku z pojawieniem się groźnych mutacji koronawirusa. Ja wiem, że gospodarka oprócz planów potrzebuje też optymizmu i strach jest najsłabszym doradcą, ale musimy też realnie na to popatrzeć. Chciałabym się też odnieść do rynku pracy. Oczywiście dzięki tym środkom wprowadzonym zarówno na szczeblu unijnym, jak i szczeblu krajowym ograniczono wpływ pandemii na rynek pracy, a więc te skutki i wzrost bezrobocia nie jest aż tak duży, jak można by było się spodziewać, ale mam jednak pytanie, jak długo można stosować mechanizmy zmniejszonego czasu, przestoje ekonomiczne. Zresztą sam mechanizm SURE jest tymczasowym wsparciem. Oczywiście myślimy o tym, żeby on był stałym mechanizmem, ale stosowanym tymczasowo. Co to znaczy ta tymczasowość? I jeżeli chodzi o zakłócenia równowagi makroekonomicznej i nadzór, chciałabym się dowiedzieć na temat ryzyka wzrostu liczby kredytów zagrożonych spłatami zadłużenia. Czy mamy już takie informacje i czy rzeczywiście kryzys pandemiczny, jak czytam w komunikacie, zmniejszył niektóre podatności na zagrożenia związane z konkurencyjnością kosztową? W związku z dużym frontem inwestycji publicznych, ale też prywatnych, Europa ma się stać wielkim placem budowy. Możemy się spodziewać wzrostu kosztów materiałów, nawet brakiem rąk do pracy. W związku z tym, czy widzimy też jakieś realne zagrożenia dla realizacji krajowych planów odbudowy i kiedy pozostałe kraje, poza tymi 23, które dały swoje kraje, mają wyznaczony termin przedstawienia swoich propozycji budowania odpornej krajowej gospodarki? Vamos então agora ouvir a Comissão e cumprimento os senhores comissários em nome da Comissão do Emprego e passo a palavra ao senhor vice-presidente Dombrovski. Yes. Madam Chair, honourable members, to start with the first question related to youth unemployment. Well, actually, from the EU side, we are paying a lot of attention of dealing with the youth unemployment. That's why one of the first initiatives of the Commission, even before pre-COVID, was to strengthen the youth guarantee
to ensure that young people are provided a pathway either to education or to training or to work, so to deal with so-called needs problem, and there have been also substantial resources allocated dealing with youth, and the same is true with within member states recovery and resilience plans. As regards migration, currently we are also assessing the plans on how indeed to ensure also the skilled migration through so-called blue card system. On broader migration topics, I will not go into detail as we are covering a European semester here, and there are other colleagues in the Commission which are dealing with the broader migration questions. Then on the review of the Stability and Growth Pact and broader fiscal rules, something which already touched upon in a previous responses. So this work is now ongoing. We'll be relaunching the public consultation and following its conclusion, deciding on the way forward. But it must be said that already now we are using existing flexibility within fiscal rules to respond forcefully to the crisis. And after all, also the general escape clause is part of the current fiscal rules. It must be noted that the support which has been so far provided to the economy, both at EU and member states level, has cushioned the negative economic impact by some 4 percentage points. Then on the question of development of health risks and economic outlook, all in all, we see that health risks are now diminishing and restrictions are being gradually eased across EU member states. I do not have right now the latest vaccination figures, but already some time ago, more than half of the adult population in the EU was vaccinated, and vaccination campaigns continue to advance. So I think there is a good chance of EU reaching so-called herd immunity, which, according to experts, stays somewhere between 70 to 80% vaccination rate. And as regards economic outlook, we will be updating our economic forecast, summer economic forecast on 7th of July. So that's when it will be a possibility to see the latest economic figures. Thank you. Passo agora a palavra ao Sr. Comissário Paulo Gentiloni. Well, thank you, Madam Chair. Well, indeed, the youth unemployment is a major problem. Of course, we all know that unemployment rate didn't grow in a spectacular way after the pandemic, and that this was also because of our support schemes. This was hiding more serious consequences, especially for youth and women in the labor market, that we have to consider very seriously. And Valdis and Nico mentioned several initiatives that we are taking, but of course this is a crucial issue. I would not connect this issue with migration. If we look to countries with higher number of migrants, they are not the one with higher number of youth unemployment. So this connection is a connection I don't see in real figures. As far as the Stability and Growth Pact review is concerned, of course, we have to build a consensus in this review. It's not only coming from this or that point of view. We need a common view, at least of the majority, and the timeline is not completely in our hands. So I quite understand the
question of the relation between this timeline and the general escape clause. I take note of the fact that, for example, the European Fiscal Board proposed to the Commission to conclude his proposals for a review of the Stability and Growth Pact with the general escape clause in force. But this, I repeat, is a timeline depending on several. The Commission will do. We will do our best to make proposals capable to reach rapidly consensus. But I repeat, it's not completely in our hands, the timeline. Finally, on this issue of vaccinations, I think we will probably reach the targets of 70% of adults vaccinated before the end of the summer, and so before what we initially had in our target. I see a lot of rationale in the difficulties that we are looking to, the new variants, the shortage of raw materials, the risks of interest rates. But all in all, I think that these different downside risks are balanced with upside risks, and overall optimism in the recovery is fully justified. Thank you. Obrigada, e passo agora a palavra ao Sr. Comissário Nicholas Schmit. Well, I do not have so much to add. On youth employment, I already insisted very much that this is a priority, and it remains a priority, and that we have put into place a certain number of measures, and especially also funding, and also of an approach to help young people to get in the labor market. I mentioned in my presentation the EASE system, where we are very much advocating also even financial supports for hiring young people. We are very much committed to the free circulation of people in Europe, and especially also of the young. Although I do not consider now free circulation as a major issue for combating youth unemployment. We have to help member states to create jobs and to help young people first to get a job, and then if those who want to use their right to free circulation, they should do it. On one question on the short-time work, if I've well understood, well, I think here also we are in a phasing out in many member states of the short-time work because the recovery is there. Many sectors see that their situation is improving, and therefore we have now to help people either to stay in these sectors, or if this is more difficult because maybe they do not have the same needs for employment, we have to invest a lot in transition measures based on reskilling and upskilling in order to help people to get into a new job as soon as possible. And certainly we will reflect on permanent instruments, on a permanent sure, if that was the question, but I thought that this might be the question. Thank you. Obrigada. Vamos dar início agora então à quarta ronda, onde cada orador terá 2 minutos, serão apenas 2 oradores e eu serei a oradora em nome do GUE a falar pela Comissão EMPL. Senhor Vice-Presidente, senhores Comissários, aqui estamos nós a discutir uma vez mais a situação macroeconómica e social dos nossos Estados-membros, mais concretamente a discutir a vossa análise e as vossas recomendações.
É sabido que desde o início que nos opomos à governação económica da União Europeia, onde se inclui o semestre europeu e as suas recomendações específicas por país. O decorrer dos anos tem-nos dado razão. De facto, seja o pacote de outono ou o pacote da primavera, o objetivo é apenas um: condicionar e impedir as escolhas políticas feitas democrática e soberanamente pelos países. Um objetivo que é tanto mais importante quanto maior for o desvio das políticas de privatização, de desregulamentação e de frugalidade orçamental que os senhores nos querem impor. Não sou a única nesta reunião que se recorda de exemplos práticos sobre o que esses condicionamentos significaram para países como o meu, Portugal. O pacote da primavera que aqui discutimos é tudo menos primaveril. Se não vejamos, congratulam os esforços feitos por Portugal para aumentar a produtividade do trabalho, nomeadamente através das qualificações da mão de obra. Importa aqui recordar que não basta qualificar os nossos trabalhadores. É fundamental, por um lado, valorizar os seus salários e, por outro lado, que a nossa estrutura produtiva tenha capacidade para absorver estes trabalhadores. Relembro que essa estrutura produtiva foi fustigada por décadas de políticas e opções erradas, como a privatização de setores estratégicos da nossa economia, a desindustrialização, o mercado único e a moeda única, e que as suas consequências se revelaram particularmente nefastas na última crise, em que 500 mil de portugueses, muitos deles qualificados, abandonaram o nosso país e nunca mais voltaram. Senhor Vice-Presidente, senhores Comissários, o último ano e meio mostrou que estas políticas macroeconómicas não servem, porque não aproveitam esta oportunidade para fazer uma mea-culpa e abandonar toda a governação económica da União Europeia. Obrigada. E agora passarei a palavra ao meu colega que falará pelo grupo GUE, em nome da ECON, José Guzmão. Obrigado, Sra. Presidente. Irei falar em português. O semestre europeu e as regras de governação económica têm revisão anunciada há já bastante tempo. No entanto, a Comissão Europeia já se está a basear no procedimento do semestre europeu e já anunciou a retoma das regras de governação económica e ainda não temos à nossa frente nenhuma proposta para lidar com regras que se têm revelado profundamente lesivas dos interesses económicos e sociais de uma boa parte dos países da zona euro. E há aqui um discurso de uma tremenda hipocrisia. Falou-se na Cimeira Social da necessidade de incluir indicadores sociais e prioridades sociais no semestre europeu, de voltar a olhar para as regras de governação económica para ter em conta essas prioridades, mas ao mesmo tempo que se faz discursos muito bonitos, por exemplo, sobre a promoção da contratação coletiva, pressiona-se governos como o governo português ou o governo espanhol, em que a contratação coletiva foi profundamente enfraquecida por medidas, pelo menos no caso português, impostas pelo Programa de Ajustamento e pela Troika, e a Comissão Europeia faz hoje pressões perante estes governos para que não revejam essa legislação, no caso da Espanha, a prioridade à contratação ao nível da empresa, no caso de Portugal, a caducidade das convenções coletivas de trabalho, normas que foram aprovadas por governos de direita nestes países e que a Comissão Europeia não quer deixar estes países alterarem, ameaçando com cortes nos fundos. E, portanto, a Comissão Europeia tem uma conversa sobre contratação coletiva em público e depois em privado pressiona governos democraticamente eleitos para violarem os seus compromissos eleitorais, aceitando as imposições da Comissão Europeia, que têm base não se sabe muito bem no quê. Porque as guidelines de 2020, que foram aprovadas por uma maioria esmagadora neste Parlamento Europeu, previam a promoção e o alargamento da cobertura dos mecanismos de contratação coletiva e, apesar de terem sido despedaçadas no Conselho, continuaram a prever essa promoção, como aliás já previa o documento da Comissão Europeia. E, portanto, a Comissão Europeia está a enganar as pessoas quando diz que quer promover a contratação coletiva, porque o seu comportamento efetivo em sede de negociação dos planos de recuperação e resiliência vai exatamente no sentido contrário.
Passo agora então a palavra à Comissão, Sr. Vice-Presidente Dombrovskis. Yeah. Thank you very much. First, on the EU's economic response to the crisis. I think it was actually very important that EU was not withdrawing from dealing with the crisis as you suggested, but actually responded in a coordinated way and in a spirit of European solidarity. And the fact that in a short time we managed to put forward a number of measures to support the economy during the crisis, including SURE, for example, Pan-European Guarantee Fund by the European Investment Bank Group, ESM pandemic crisis support. So then we managed to agree on the next generation EU economic recovery plan, including recovery and resilience facility. Those were all very important steps, not only to cushion the impact of the crisis, but also to increase confidence. You also mentioned the common European currency, euro. Actually, the confidence of Europeans in euro is now much higher than it was ever before. So also, as we said, that Europeans are appreciating the advantages of the common currency. As regards the policies in recovery and resilience plans, this was something which was decided by co-legislators, including European Parliament, that alongside with the green and digital transformations of the economy, these policies should also be reflecting the challenges in the country-specific recommendations. So that's exactly the assessment what the Commission was doing when assessing the recovery and resilience plans. And you mentioned specifically Spain and Portugal. Actually, Spain and Portugal were among the first countries to receive positive European Commission assessment as regards recovery and resilience plans. And the social dimension and also the role of the social dialogue is clearly reflected both in the European semester and in the recovery of resilience plans of the member states. Thank you. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Comissário Gentiloni. Well, thank you, Chair. Of course, our recommendations and our fiscal policies are far from perfect, but I would say that austerity is no more the key word, and this has not been the case in the last 1 year and a half. Not only for the decision that Valdis just reminded us, but I would say from the very moment, middle of March, so 20 days after the initial local lockdowns decided by the Italian authorities, in mid-March were taken 3 decisions, 1 from the ECB and 2 from the European Commission, the purchase program, the suspension of the general escape clause, and the suspension of the regular state aid rules. This decision had a opposite impact from the austerity reaction that we saw in previous crises. They were expansionary decisions allowing member states to spend and intervene. And this was indeed what they decided. We may remember, as we said in our introduction, that not only in 2020, but also in 2021, we still have member states exceeding the thresholds of deficit and debt to GDP,
because this is what our decisions allow to do. So I'm not saying that this will not be an issue in our future discussion, but I'm saying that decision taking during this crisis were not in the austerity line. And of course, for national plans, we can discuss. We know that we have different point of views on the labor market rules, for example, but I'm sure that what was decided by, for example, the Spanish or the Portuguese governments was not decided and imposed by the Commission, but was decided by these governments. Thank you. Passo agora a palavra ao Sr. Comissário Schmidt. Well, I just can say that first, and it has been repeated already several times, the first thing which was really promoted was to save jobs and save income for people. And that was all over Europe, short-time work schemes, which were introduced and supported by the SURE mechanism. And by that, millions of jobs were saved, and also the support to companies, and mainly small and medium-sized companies. And now it's about job creation. It is about jobs, and we all know that austerity policies do not create jobs. So this is absolutely clear, and therefore the Commission is promoting investment, and the recovery plans are about investment and about job creation, about good job creation, quality job creation, because we are fostering the creation of jobs in the green economy as well as in the digital economy. And here we are promoting active labor market policies based on skills, based on support to workers, and in order also to reduce the mismatches on our labor market. There are sectors creating jobs and not finding the right skilled people. So we have to help people to enter into these jobs, to get these jobs, and so reducing unemployment. And I think these are the features of an inclusive recovery. And we have already talked a lot on youth, on women, on the labor market, and they are our priority. And we also know that social investments are important in this context. It's skilling, it's health, it's also better wages, by the way, and this is absolutely the spirit of our proposal on minimum wages. So I think that after Porto, it's about a social recovery, an inclusive recovery, and I do not see the austerity anywhere. Thank you. Muito obrigada. Damos agora início à quinta ronda. Passarei a palavra aos membros que solicitaram a palavra com antecedência dentro do prazo estabelecido. A lista de membros que desejam intervir é baseada no feedback recebido pelos funcionários do grupo e somente membros que solicitaram a palavra com antecedência serão considerados para o uso da palavra nesta última rodada. Os colegas terão 1 minuto para perguntas e depois a Comissão terá a palavra no final, para responder no final desta ronda. Passo a palavra agora a Eugênio Tomac, que representará o colega Kim Poropoulos e que se encontra na sala. Em nome do PPE e da Comissão do Emprego. Thank you. Vă mulțumesc, domnilor comisari, doamna președintă. Regulile de flexibilitate fiscală ale Uniunii Europene aplicate în perioada pandemiei au fost absolut necesare pentru a preveni colapsul financiar al statelor membre, ale căror economii au fost profund afectate. De aceea consider că continuarea aplicării clauzei derogatorii generale și în 2022 este un lucru foarte bun. Totuși este pregătită Comisia să combată efectul economic pe care această derogare, dar și ridicarea acesteia îl vor avea? Și asta este una dintre întrebări.
Cum plănuiește Comisia să atenueze cât mai mult posibil efectul economic pe care îl va avea renunțarea treptată la stimulente financiare acordate întreprinderilor afectate de COVID și cum se asigură că aceste stimulente nu sunt ridicate prematur? Și de asemenea, cum ar trebui să susțină Comisia și statele membre IMM-urile în accederea la fondurile oferite prin PNRR, având în vedere birocrația care poate fi un obstacol considerabil pentru unele afaceri mici nedigitalizate. Vă mulțumesc. Obrigada. Passo agora a palavra a Gabriel Bischoff, em nome do SID e da Comissão do Emprego. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Herren Kommissare. Ich habe eine ganz kurze Frage. Wir haben heute schon gehört, mit dem Porto Summit und der Erklärung wird es auch einen Wechsel der Politik in diesem Bereich geben. Bislang zielte ja im Semester, wenn es zum Beispiel um das Thema Renten ging, zielten die Reformen immer Verlängerung des Lebensalters, was Ungleichheit und Armut noch weiter verbreitet. Wie schätzen Sie das ein, dass die Kommission auch aufgreifen wird, jetzt den Porto-Gipfel, indem sie sagt, wir wollen wirklich die Resilienz und die Nachhaltigkeit, die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen so ändern, dass wir zum Beispiel Empfehlungen geben, mehr Menschen in die Rentenversicherung einzubeziehen und tatsächlich auch das Thema, haben wir adäquate Renten tatsächlich für alle, insbesondere hier auch für Frauen, mit aufzugreifen. Vielen Dank. Passo a palavra ao colega Eugênio Tomac para falar em nome do PPE da Comissão do Emprego. Vă mulțumesc, doamna președintă, domnilor comisari. Mă adresez dumneavoastră în numele colegului meu, Stelios Kimporopoulos. Măsurile de sprijin ale Uniunii Europene și ale statelor membre au avut un rol esențial în abordarea consecințelor pandemiei. Extinderea clauzei derogatorii pentru 2022 este, de asemenea, o evoluție foarte pozitivă care, împreună cu fondul de redresare, va pune bazele unei creșteri puternice în următorii ani. Cu toate acestea, provocările sunt semnificative și avem nevoie de acțiuni îndrăznețe în acest sens. Cum vom asigura punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale? Cum garantăm că sprijinul direcționat întreprinderilor nu este eliminat prematur cu efecte în detrimentul locurilor de muncă și al viabilității întreprinderilor, precum și al accesului întreprinderilor mici la aceste măsuri? Și ultima întrebare, care este situația actuală în ceea ce privește normele fiscale ale Uniunii Europene, unde ar trebui să discutăm despre un cadru european mai flexibil? Thank you very much. E passo agora a palavra ao colega António Manderes, em nome do PPE e da Comissão EMPLS, e que se encontra na sala. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag aandacht vragen voor een vergeten groep Europeanen, namelijk de ouderen en de gepensioneerden, waaronder veel armoede is. Pensioenen, dat is een nationale competentie en dat is heel goed. Volgens het Europese Hof van Justitie is een verplicht pensioen, als medewerkers 40 jaar aan hun pensioen verplicht moeten bijdragen, is dat een uitgesteld loon. En door de enorm lage rente bij de Europese Centrale Bank zijn er lidstaten, waaronder de regering in mijn land, die misbruik maken van die lage rente en daardoor de rekenrente op pensioenen extreem laag houden, waardoor de pensioenen worden gekort. Met name mensen met een relatief laag pensioen krijgen daardoor, ontstaat er armoede omdat die pensioenen niet worden geïndexeerd en dus niet meegaan met de prijsverhogingen. Ik wil de commissarissen vragen of zij bereid zijn om een Europese rekenrente voor pensioenen in te voeren. Want we zien nu dat verschillende landen verschillende rekenrentes hanteren, terwijl het uitgangspunt de rente is bij de Europese Centrale Bank. Ik wacht graag op antwoord. Dank u. E passo agora a palavra, em nome do SER e da Comissão do Emprego, a Margarita de la Pisa Carrion, que participará remotamente.
Muchas gracias, señores comisarios. Presidente, el semestre europeo ha servido como referencia a los Estados miembros para seguir unas recomendaciones, unas medidas concretas en materia económica. Su utilidad depende de su neutralidad, su rigor técnico y la objetividad. Hoy, sin embargo, vemos el empeño de influir este informe con otros datos que pueden desvirtuar su eficacia. La inclusión de ideologías como la de género o los objetivos de desarrollo sostenible pervierten la naturaleza misma del informe y transforman el semestre en pura demagogia y no en medidas económicas concretas para aplicar donde realmente hace falta. ¿No ven conflictivo presentar unas recomendaciones que comprometen a los Estados miembros con un sesgo político determinado? La preocupación principal debería ser la supervivencia de los operadores económicos, hoy tocados de muerte por deudas generadas durante la pandemia. ¿No creen que cubrir este déficit debería ser prioridad por encima del fomento de ideologías? Muchas gracias. E agora, em nome dos não inscritos e pela Comissão ECON, dou a palavra a Lefteris Nicolaou Alavanos. Παρά την προσπάθεια να καλλιεργηθεί ένα κλίμα δίθεν γενικευμένης ευημερίας, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι χρήμα προς τους πράσινους και ψηφιακούς ομίλους που οι λαοί θα πληρώσουν πολύ ακριβά μέσω σκληρών δεσμεύσεων και ίδιων πόρων, όπως αποφάσισε η Σύνοδος Κορυφής. Τα δε εθνικά σχέδια συνοδεύονται με επώδυνα μέτρα, όπως στην Ελλάδα ο νόμος για 10ωρη δουλειά, που αυξάνει την απλήρωτη εργασία, περιορίζει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα με βάση τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές. Η ανεργία δε αυξάνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμιλοι που επιδοτήθηκαν με δισεκατομμύρια για να βάλουν εργαζόμενους σε αναστολή, τώρα τους απολύουν. Θα ακολουθήσουν εκτεταμένα λουκέτα αυτοαπασχολούμενων. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια χτυπάνε κόκκινο, ενώ ξεκινούν πληστηριασμοί λαϊκών περιουσιών με κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Όλα τα παραπάνω σηματοδοτούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις φορτώνουν την κρίση στις πλάτες των εργαζόμενων για να θωρακιστεί η καπιταλιστική κερδοφορία. Τα αντιλαϊκά μέτρα όμως δεν νομιμοποιούνται στη συνείδηση των εργαζομένων. Η προσπάθεια περιορισμού του απεργιακού δικαιώματος δείχνει ότι ο οργανωμένος συλλογικός αγώνας για να μην πληρώσει ο λαός την κρίση σας τρομάζει μπορεί να φέρει αποτελέσματα. E para finalizar esta ronda, passo a palavra a Daniela Rondinelli, também da Comissão EMPL, dos não inscritos e que se encontra na sala. Grazie Presidente, grazie Commissari. Nel pacchetto primavera riferito all'Italia, la Commissione sostiene che l'eccessiva diffusione di piccole e micro imprese rappresenta un freno al rilancio economico ed occupazionale. Questa affermazione penso che sia sbagliata e rappresenta un attacco contro un modello produttivo di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo. L'82% dei nostri lavoratori è impiegato nelle piccole e medie imprese che rappresentano a loro volta l'anima del nostro Made in Italy, che sa unire in modo unico e dinamico tradizione e innovazione anche su filiere globali. Vorrei sapere allora perché la Commissione ha espresso questo giudizio, anche perché non mi è chiaro quale sia viceversa il modello che ci viene offerto da parte vostra. Penso che possiamo tranquillamente fare a meno del modello tipo Amazon, basato su abusi, posizione dominante, dumping, il cui presidente si è potuto persino permettere di snobbare un invito ufficiale da parte nostra, da parte del Parlamento europeo. Ritengo quindi che l'attuale meccanismo del semestre europeo non sia più in grado di cogliere i reali motivi degli squilibri sociali ed economici. Per questo va riformato con urgenza e al più presto per una nuova governance che consenta davvero di valorizzare le imprese e tutelare la coesione sociale. Grazie. Obrigada. Passamos agora então à última ronda também para a Comissão e passo a palavra ao Vice-Presidente, Sr. Dombrovski. Thank you, Madam Chair, honorable members. On the first questions on not withdrawing economic support prematurely, indeed, this is something which is clearly reflected also in European Commission's guidance to member states in a spring European semester cycle, and that's why we keep General Escape activated also throughout 2022.
Then on what effects all this stimulus provides to the economy, I already was mentioning the cushioning effect of the measures taken so far, which was estimated some 4% of GDP. The estimate specifically for the recovery and resilience facility is that they can provide boost EU's GDP by additional 2%. Then questions related to the integrating the social pillar into European semester. Well, this work is ongoing, including on concerns of social protection and the pensions system, where indeed we put emphasis to all the aspects and finding the right approach between adequacy, sustainability, and ensuring broad coverage of the pensions system. And this, for example, was also covered in our previous recommendation concerning social protection for all, ensuring that people in different employment types are how to contribute to the social security system and then are entitled on from the benefits, including pensions, from the social insurance system. Then on the questions related to support provided for member states to survive economically. Well, that's exactly what this unprecedented support package, which is put forward, is there for, and that's why also the maximum flexibility under the EU fiscal state aid rules and also under financial regulations was provided to ensure that indeed there can be a broad-based support of the economy and also accommodated by very supportive monetary policy. Then on measures to support the welfare, the distributional effects of those measures, indeed we have been emphasizing very much also from the Commission side on the need to ensure the inclusiveness, a reduction of income inequality, so we're measuring also what impact these measures are having on parameters like reduction of income inequality. And there were measures like SURE, for example, specifically targeted at protecting the workers, protecting the employment during the middle of the crisis. Well, as regards SMEs and micro businesses, well, the Commission has always been recognizing the positive role and important role SMEs and micro businesses play in European economy, and that's why many of the support measures during the crisis and also now during the stage of recovery are actually focusing on supporting the SMEs because indeed they provide the backbone of our economy. Thank you. Obrigada e passo agora a palavra ao Sr. Comissário Gentiloni. Well, thank you, Chair. Indeed, the economic effects of this extraordinary program will be measured in the coming years. We should remember what our goal was: from one side to support recovery, second to orient the recovery in common priorities, reforms and the twin transitions, and third, reduce the risk of divergence among sectors and member states, because of course this divergence is dangerous for the single market. It's very early now to say how this impact worked, but I think that for the time being, the stimulus effect of the measures taken is a positive one, and I think we can count on positive developments, at least in the next couple of years, then to keep this growth path sustainable and more prolonged in the years is the real challenge, to
change a situation of low growth that we had for several years. On premature withdrawal, Valdis already answered that we are not encouraging premature withdrawal of supportive policies. Of course, in the next period, these supportive policies will become more targeted, but they should remain in place. Last point on SMEs, I think there is no doubt that the Commission with different tools is supporting SMEs, and these are fundamental players in the economic environment, not only of Italy, but of several European countries. I remind the fact that the European Investment Bank programs is targeted specifically to SMEs, and that our InvestEU program has one of the 4 windows targeted towards SMEs. This, I think, is a commitment very important for the Commission. Thank you. E para finalizar, passo agora também a palavra ao Sr. Comissário Schmidt. Thank you very much. A word on pensions, although Vice President Dombrovskis has already responded. I think we are insisting a lot on the sustainability of pension systems, but this includes also the adequacy of our pension systems in the member states. But it is true, as it has been said, that pension systems are mainly of national competences. But certainly it is an important issue also in relation to inequality and to poverty, because we see a growing old age poverty in a certain number of member states. So I think this is an issue also which will be analyzed in a report, in a green paper the Commission will come up with. And we will have a discussion, a broader discussion on the future of the welfare state, taking into account the changing of the labor markets and technological change and so on. So this is an issue, but at the end, it's also a larger responsibility of member states. On SMEs and micro-enterprises, I fully agree with what Paolo Gentiloni has just said. They are an important contributor also to the labor market, to jobs. And on the semester, I think we have now adapted the indicators of the scoreboard, and they will also be fully integrated in the reform of the semester. Thank you. Muito obrigada, Srs. Comissários. Chegamos ao fim desta reunião conjunta das comissões ECON e EMPL. Quero agradecer as apresentações, as perguntas e as respostas. Penso que foi uma troca de pontos de vista interessante e conseguimos cumprir o horário estabelecido. Resta-me agradecer a todos os participantes, ao secretariado, aos intérpretes e a todos os que contribuíram para que esta reunião se realizasse nas melhores condições. Boa tarde a todos.